I am Anthony, handling plus 2 chemistry. I am going to give some tips about the exam. First of all, I am going to give you some tips how to pass in the chemistry exam. There are certain lessons are there to get pass mark or minimum mark. What are the lessons? Metallurgy. Metallurgy, transition and inner transition element, solid state, chemical kinetics. These are the lessons are there in the first volume. Totally in chemistry there are 14 lessons are there. In these 14 lessons there are certain lessons to get pass mark. So in first volume there are 4 lessons. What are they? Metallurgy, transition and inner transition element, solid state, chemical kinetics. And in second volume also there are certain lessons are there, easiest lessons are there. What are they? Ionic equilibrium, surface chemistry. Actually surface chemistry is theoretical, you can learn, all can learn. And electrochemistry, biomolecules. These are the lessons are there in second volume. If you learn this lesson, you can get minimum mark. You can get pass mark. Okay. To get pass mark, what you have to do is, first of all, you have to thorough in the book pack 1 mark from the reduced syllabus. All the 14 lessons, book pack 1 mark, you must be thorough. Then, if you learn these lessons, in first volume, if you learn these 4 lessons, you can get the minimum mark. And second volume also, there are certain lessons are there, I told you. What are they? Ionic equilibrium, surface chemistry, electrochemistry, biomolecule. Okay? If you learn this lesson, definitely you can get the minimum mark. You can get pass mark. And generally, the student feel difficult in learning the organic chemistry lessons. But it is very easy. There are 3 lessons. 3 lessons are there. They feel difficult to learn. Hydroxy derivative, hydroxy and ether, carbonyl compound and organic nitrogen compound. So in these 3 lessons, hydroxy and ether lesson you already might have learnt. Okay, Lucas test, Victor Mayer test, there are certain tests are there. The name reactions and all, Reamer-Teamer reaction, Kolb's reaction, Dalian fusion reaction, these are the name reactions are there. If you thorough in this, you can attend. And carbonyl compound, there are only 2 mechanisms are there. Okay, if you learn these 2 mechanisms, revision testலாம் அந்த மெக்கானிசம் கேட்கல இருந்தாலும் பப்ளிக்கில் கண்டிப்பாக வரும். அந்த 2 மெக்கானிசமும் நீங்கள் படிக்கணும். என்னென்ன மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது? ஆல்டால் கண்டென்சேஷன், மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் யூசிங் அசிட்டால்டிஹைட். தென் அனதர் மெக்கானிசம் இஸ் கனிசுரோ ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த 2 மெக்கானிசத்தையும் நீங்கள் தரவாக படித்து எழுதி பாருங்கள், கண்டிப்பாக அதில் ஒன்று வரும். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் வந்து நிறையா பேர் அந்த லெசனை ஒமிட் பண்ணிடலாமா விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அதுலேயும் ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ரிடக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்சின் இன் வேரியஸ் மீடியம், அது மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின் இருக்குது. ஆப்மன் புரோமமைடு ரியாக்ஷன், இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பயோமாலிகுல்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ். இஃப் யூ லேர்ன் தீஸ் 2 கொஸ்டின், டெஃபினெட்லி யூ ஆர் ஹேவிங் 1 கொஸ்டின். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ். And difference between DNA, RNA, importance of carbohydrate. சரியா? These are the questions that you have to learn in biomolecule lesson. Okay. So, as far as the 1 mark is concerned, if you learn all the 14 lessons, definitely book back 1 mark question, if you learn, definitely 7 to 8 question will be asked. Remaining question will be from the inside the book only. Okay, and the compulsory question, 2 mark, 3 mark compulsory question may be asked from ionic equilibrium lesson, especially the pH value may be asked. Okay, the problem oriented question. How can you calculate the pH of acid like that? So you know the formula, you must know the formula. pH is equal to minus log 10 OH H plus ion concentration. If you know this formula, you can easily solve the problem. Okay, so the compulsory question may be asked from ionic equilibrium problem oriented lesson, especially the pH value will be asked.
or in chemical kinetics lesson. A small problem and all may be asked. Okay. To get centum mark in chemistry, usually the student make mistake in 1 mark only. So for that those who are going to score centum, first of all they must be very thorough in the book pack question, 1 mark question answer, and inside, as far as the inside 1 mark is concerned, you might have learned in the form of 2 mark, 3 mark or 5 mark. So just you recall what you have learned already. Okay. அதனால் புதுசாக ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க. ஏற்கனவே அந்த ஆன்சர் வந்து அந்த 1 மார்க் ஆன்சர் வந்து 3 மார்க்கில் இருக்கும், அல்லது 2 மார்க்கில் இருக்கும், அல்லது 5 மார்க்கில் இருக்கும். சரியா? அதனால் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணுற பசங்க ஏற்கனவே படித்தது தான் இருக்கும், அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கேட்பாங்க. அதில் நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கன்னா எழுதிடலாம். ஸோ பி கான்ஃபிடென்ட் இன் தட் யூ கேன் அட்டெண்ட் 15 out of 15, one word. And also you must concentrate in the compulsory question answer. Okay, as I told already, the compulsory question will be asked as problem oriented, especially in ionic equilibrium the pH value will be asked, or some name reaction may be asked in compulsory question. For example, Clemmensen reduction may be asked in compulsory question, or some other name reaction like Shorten-Baumann reaction or Reimer-Tiemer reaction, like that the name reaction may be asked. Or the conversion, how can you convert nitrobenzene into aniline, like that the conversion may be asked in organic chemistry. So you just have a thinking. சரியா? நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததாக தான் இருக்கும், அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க. அதனால் ஒன்றும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். ஏற்கனவே படித்ததை ரீகால் பண்ணி எழுதினாலே நீங்கள் அந்த 1 மார்க்கில் வந்து 15 out of 15 வாங்கிடலாம். அதே மாதிரி ப்ராப்ளம், கம்பல்சரி ப்ராப்ளமும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம். 5 மார்க் வந்து as far as chemistry is concerned, 5 mark may be asked as splitted like this. Splitted means 3 plus 2, like that. So all the questions may be asked in the form of short answer. ஓகே, ஒரு 3 மார்க் இருக்கும், ஒரு 2 மார்க் இருக்கும், அது உங்களுக்கு தெரியும். சரியா? அது எல்லாமே நீங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பில் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு 5 மார்க் கேட்பாங்க. அது காம்பவுண்டு ஏபிசி அதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து இப்போ கனிசரோ ரியாக்ஷன் படிக்கிறோம். கனிசரோ ரியாக்ஷனில் காம்பவுண்ட் ஏயை வந்து நம்ம ஆக்சிடேஷன் அல்லது ரிடக்ஷன் பண்ணால் காம்பவுண்ட் பி கிடைக்குது, ஆர்சி கிடைக்குது. அதை மாதிரி அந்த காம்பவுண்ட் ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இந்த இப்போ ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அதுலேயும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி நீங்கள் எல்லாருமே சென்ட மார்க் எடுக்கலாம், நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.